Good morning, everyone. A very warm welcome to all our esteemed members of the. It's my pleasure to welcome each one of you on this special press meet. Thank you for taking time to join us as we share a moment of pride, not just for Apollo, but for Indian healthcare. Today we gather to announce a landmark achievement. The world's first robotic whale surgery performed using the Hugo RAS platform through the lateral approach. This is more than a surgical milestone. It is a reflection of what's possible when clinical expertise, advanced tech, and a relentless commitment to patient outcomes come together under one roof. At Apollo, innovation has never been about tech on its own. It has always been about one question: how can we make care safer, gentler, and more effective for our patients? This achievement answers that question in a remarkable way, and it adds to Apollo's Chennai's growing legacy of first in robotic uro-oncology. I would like to extend my heartfelt congratulations to Dr. N. Raghavan, Dr. Madhav Tiwari, Dr. Pradeep, and the entire surgical and clinical team whose precision, planning, and teamwork has made this possible. We are also honored to have with us Dr. Ilan Kalaimurthy, CEO of Apollo Hospital Chennai region, along with our distinguished surgeons who will take through the media on this breakthrough and answer all your questions. Once again, who have joined together today. Of course, this is not possible without Ilan sir, Mr. Naveen, of course my close friend and colleague Madhav, and all the Apollo team here who have made this happen today. Before I proceed further, which language is comfortable for everybody here? Tamil or English? Both, doctor. Mix பண்ணி பேசலாமா? Tanglishல பேசலாமா? Yeah, is that okay? Sir, you know, I'm sure that we have press from all vernacular press also available. So, அவங்களுக்கும் புரியணும் நம்ம எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றோம் என்ன பண்றோம்னு. Karan sir told that it is not about tech, it's not about just new things and new technology, new machines. It is about transferring that tech into patient care, into making patients' life better, into improving the patient's journey during their care. That is the key here. So that's where you will understand what's happening now. It'll start with a short video of the patient himself. Due to some personal emergency, he has to go back urgently. So he's not here with you. I'm so sorry, but we are going to play a short video of the patient himself and his journey in his own words. So first I'll path it, then we'll start out with and the transferring care I'll explain. इस पेन में वहाँ का लोकल डॉक्टर को दिखाया था, मगर वो लोकल डॉक्टर मेरा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं घर का परामर्श फैमिली के द्वारा एक आइडिया सोचे, उसके बाद में चेन्नई आने की कोशिश किया। यहाँ पर राघवन सर से मिले और उनके टीम में माधव तिवारी, संदीप सर से मिले। उसके बाद में बोले कि इनको डॉक्टर சொன்னாங்க அவங்க வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ண சர்ஜரி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் quite could have been better or advanced treatment அங்க இல்ல. So அதனால அவர் வந்து he came to Chennai to meet us and இங்க வந்துட்டு he met our team, myself, Madhav and Sandeep, and in Apollo hospitals, and again we started the treatment for him. Then play it again. रोटी का ऑपरेशन और मैं यहाँ पे ऑपरेशन कराया और ये ठीक हूँ। Because I have a personal emergency, but I'm so sorry I'm not able to be with you. So this is a patient. பல நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்த கேன்சருக்காக நம்ம groinன்னு சொல்லக்கூடிய இடுப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ இந்த லிம்ஃப் நோடை எடுக்கணும்னா பெரும்பாலும் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். அது எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் வலது பக்கத்தில் 20 சென்டிமீட்டர் இடது பக்கத்தில் கட் பண்ணி அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ்லாம் எடுத்துருவோம். பேஷண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க. 100 பேரில் 30 பேருக்கு ஸ்கின் போயிடும்.
அந்த ஸ்கின் போகிறதுனால அவங்க அதுக்கப்புறம் மேலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், அங்கேருந்து லிம்ஃப் லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு 3 மாதம் 4 மாதம் ஆகும். அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஒரே புண்ணாகி அவங்க நிஜமாக ஒரு லாங் ஜேர்னி தான் எடுத்துக்கொண்டு போய் அதை முடிக்கிறாங்க. இதுதான் உலகத்தில் பல இடத்துல இன்னமும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இந்தியாவில் பல இடத்துல பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஆப்ரேஷனை இந்த மாதிரி ஸ்கின்னை 30 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பதில் அதுவும் 2 பக்கமும் ஒரு துளைகள் மூலமாக எடுத்தால் அந்த பேஷண்ட்டோட ரெக்கவரி இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாகும், ஸ்கின்னு கெட்டு போகாது, ரிக்கவரி இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்கும். நார்மலாக இந்த பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 7-8 நாள் இல்லை 10 நாள், ஹாஸ்பிட்டலில் பக்கத்தில் விசிட்டிங் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 6-8 வாரம், and then recovery is another 2-3 months. Like their journey is really that long. By using robotic technology, the first thing we made is cut that journey down phenomenally. This is first change. இந்த சேஞ்ச் வந்து உலகத்தில் நிறைய பேரும் பண்ணுறாங்க, இது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பண்ணல, அதனால அதை ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. Then what happened next is, but for using the robotic technology there is a cost as well. Patients are coming from different cost backgrounds. We need to offer high quality care, but it has to be cost effective. Otherwise, what is the point of offering the care? So that's where the second step comes in. We used another robotic platform rather than the standard robotic platform. A standard robotic platform comes with a very high cost. This platform is equally good but almost half of the cost. So ஒரு ஸ்ட்ரோக்ல we reduce the cost phenomenally. And பேஷண்ட்டுக்கு மூணாவது என்ன பண்ணோம், இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ சொல்ல போகிற மூணாவது தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து கீழேந்து மேலே பண்ணலாம், இல்லை சைட்லேருந்து உள்ளார பண்ணலாம். ஜஸ்ட் உங்களுக்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கீழேந்து மேலே இல்லை சைட்லேருந்து உள்ளார. கீழேந்து மேலே எல்லாரும் பண்ணுவாங்க உலகத்தில். ஆனால் அதை வந்து நாங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணோம்னா இந்த புது மிஷினில் பண்ணுறது கஷ்டம், டைம் அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக 2 hours எடுத்துக்கும். ஸோ we said we change it. We will start it doing it from left to right, வெளியிலேருந்து உள்ளார, lateral to inside, which means that we reduce the operating time by almost 2 hours without compromising the care, without compromise care கிடையாது, recovery அதே ஸ்பீடு. பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் 1.5 நாள் தான் இருந்தார், 2வது நாள் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு, வெளியில் போயிட்டாங்க. ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் அப்பப்போ 2-3 நாளைக்கு ஒரு தடவை விசிட் பண்ணார், இன்னைக்கு ஊருக்கும் போயிட்டாரு. That change is the first time in the world. We have offered this care by simply using the technology and technique that Karan sir said and transferred that to the patient care, thereby shortening the stay, giving the same quality if not a better quality recovery, and patient has left happily almost half of the cost of what could be done. That is first time in the world. Why is it important? This is very important because in the lymph node dissection வந்து எங்களுக்கு இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்த கேன்சர் மட்டும் இல்லை, பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பல டிசெக்ஷன் பண்ணுறாங்க உலகத்தில். இதே மாதிரி 30 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி இன்னமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. We have opened the door for all those people who can adopt the same operation technique that can be translated not just to uro-oncology but to gynec-oncology, to melanoma and to so many other things that the patient can be benefited. It now opens a door for the world to take it. So that is the first thing in the world. Thank you so much, and for that I have to give immense thanks to Apollo. இது மாதிரி போய் பண்ண போகிறோன்னு நாங்கள் போய் டிஎம்எஸ்ட சொன்னபோது பண்ணுங்கள், as long as patient safety is there, nothing is a problem. So in Apollo we maintain only one thing, as long as patient safety is maintained, everything is okay. We are allowed to stretch the boundaries, we are allowed to walk that extra mile, and that is the greatness of our hospital. Thank you so much for this opportunity. I think it's a total question like that. First of all, media வந்து ஒரு பெரிய நன்றிகள். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களால தான் மக்களுக்கு மத்தியில் இது மாதிரி டெக்னாலஜி, ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கு. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்கன்னா மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், டேலண்டட் சர்ஜன்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் புரிய வைக்கணும் ரோபோனா என்னன்ட்டு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டாக்டர் பார்க்கும் போதே
இதை ரோபோட்டிக் மிஷினால பண்ண முடியுமா? கரெக்ட் தானே டாக்டர் அவன்? நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நிறைய சர்ஜன்ஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, உங்ககிட்ட ரோபோ இருக்கா, இந்த ப்ரொசீஜர் ரோபோட்டிக்னால பண்ண முடியுமா? அதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்களோட தான் மீடியாவுடைய எஃபர்ட்ஸ்னால தான் இந்த மெசேஜ் கிளியராக கம்யூனிகேட் ஆகிருக்கு. அதுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றிகள். யாருக்கெல்லாம் இங்கே 40 வயசு ஆயிருக்கோ உங்களில் நான் சொல்கிற ஒரு சில ஸ்டோரிஸ்லாம் உங்களாலையும் ரிலேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரு அங்கிள் ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனார். சாதாரண ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஹாஸ்பிட்டலில் 5 நாள், ஆல்மோஸ்ட் 7 days he was admitted in the hospital. சின்ன ஒரு அப்பண்டிக்ஸ்னா தெரியல, வயிற்றுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ரேஷன் தான், 5 to 7 days. லாஸ்ட் வீக் அவரை பார்க்கும்போது ஐ கேன் see வயிற்றுக்குள்ள ஒரு 10 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கார். சாதாரண அப்பண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 7 நாள் அட்மிஷன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி மிஷின்ஸ் ஹவு இட்ஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் த பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். இன்னைக்கு அதே ஆப்ரேஷன் பேஷண்ட் காலையில் அட்மிட் ஆகி நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம், ஸ்காரே கிடையாது. நாட் ஒன்லி அப்பண்டிக்ஸ், எனி பிக் ப்ரொசீஜர், பைபாஸ் ப்ரொசீஜர் ஆகட்டும், டாக்டர் ராகவன் சொன்ன மாதிரி யூரோலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஆகட்டும், எல்லாமே ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அது மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்காரே இல்லாமல் குயிக்காக ரெக்கவரி வந்துட்டு இருக்கு. தட்ஸ் அ ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ். இப்போ எல்லாமே நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் எப்படி வந்து ஒரு மொபைல் டெக்னாலஜி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஒரு 30 years முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நோக்கியா தான் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணாங்க 3110 அப்படின்னு ஒரு மாடல், பிக் ஃபோன் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக, அது நோ இன்டர்நெட் நத்திங். 20 years முன்னாடி இன்டர்நெட் வந்துச்சு. 10 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மொபைல் ஃபோன். சரி, அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டெலிகம்யூனிகேஷன் டூ இருக்கு. த சேம் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லையும் வந்துட்டு இருக்கு. ஹவு ஒரு பேஷண்டோட லைஃபையே மாற்றுற அளவுக்கு இது மாதிரி டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மீடியாவுடைய மெயின் இன்ட்ராக்ஷன் டெக்னாலஜி எப்படி பேஷண்ட்ஸோட லைஃபை மாற்றுறது, எப்படி ஒரு சர்ஜிக்கல் டீம், ஒரு ஓவரால் டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி ஒரு பேஷண்டோட லைஃபை மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் உங்களை இன்னைக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது வந்ததுக்கு. அப்போலோ பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் தாட் இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ண மாட்டோம். எப்பயுமே எவ்ரிடே வி திங்க் அபவுட் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட். அதனால தான் 15 yearsக்கு முன்னாடியே இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் மிஷினை வாங்கினதே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கிரீம்ஸ்லோடு தான். டாக்டர் PC Reddy, our chairman Pradap C. Reddy, he always tells, even whenever I meet him, he always says எல்லா தேட்டர்லையும் ரோபோ மிஷின் இருக்கணும், அதுதான் ஒரு ட்ரீம். எல்லா சர்ஜரியும் ரோபோனால தான் பண்ண முடியும், ஏன்னா அதனால தான் பேஷண்டால சீக்கிரமா ரெக்கவர் ஆக முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷனரி லீடர்னால தான் இன்னைக்கு இது மாதிரி ப்ரொசீஜர் வந்து ஈஸியா பண்ண முடியுது. Big appreciation to Dr. Raghavan and Dr. Madhav for doing such a wonderful procedure. நீங்க பேஷண்ட்டை டைரக்டா பார்த்தாலும் தெரியும் எந்த அளவுக்கு இது மாதிரி டெக்னிக் ஆர் டெக்னாலஜினால பெனிஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. It's so good to see such a lovely operations are being done with a very high safe margins actually. A real appreciation to the whole team again. Anyway, we are going to interact more now. You can ask some questions to Dr. Raghavan and I will also join with you to ask some questions to Dr. Raghavan now, so we can understand more about what has happened to this particular patient. Thank you so much for being here. Thank you so much for all your support. I think in the awareness should spread across all the patients. Everyone should get benefited. That's our main vision of this meeting actually. Thank you so much. Same procedure கிடையாது. இந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு நீங்க ஒரு 30 வருஷம் போய் சர்ஜரி பண்ணிருப்பீங்க. அப்போக்கே இப்போக்கே என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன நோட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஸோ நம்மளோட புரிதல் நல்லா ஆயிடுச்சு. அதாவது நோயை பற்றிய புரிதல் ஹேஸ் பிகம் மச் பெட்டர். அண்ட் நோயை பற்றிய புரிதல் அதிகமாக இதில் வந்து நிறைய முன்னேற்றம் இருக்குது. அதாவது த சயின்ஸ் அண்ட் இஸ் அட்வான்சிங் இன் அ ஃபினாமினல் ரேட். Our ability of understanding the disease is much better. Our ability to utilize the technology is much better. We are much more bolder than what we used to be in the past in trying to use technology to improve patient care. And lastly, we are also dealing with a very educated patient population now. Previously, patients used to go to the doctor and say, you are a god, do whatever you want to do. However, now patients walk into you with almost as good as a knowledge as you and saying that, is that something you can deliver for me? So we are dealing with a different patient population, same disease, but in a better way. Excellent. I have a question for Dr. Madhav. As a surgeon, when you use this kind of robots, what's the benefit as a surgeon you get it? You spoke about what patients are benefiting. As a surgeon, what's a direct benefit when you get it while you operate?
when using this technology? I'm sure it will have a lot of benefits for the patients, but what do you feel at that point of time? So whichever robot we use, that Apollo, as you know, we have the Hugo and the Luci. The main benefit for the surgeon, the biggest benefit is the amount of magnification compared to normal vision. We have close to 50 to 20x magnified vision, so we can perform this surgery with utmost precision. This is important because surgery is not just about removing the cancer; it is about saving what is essential. So that magnified vision helps us to see better, to save structures what don't need to be removed. The second benefit is it is less taxing on us. We are more comfortable, we can sit and perform the surgery rather than stand for us. And when we are more comfortable, that our outcomes also improve. ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு கேட்டீங்கன்னா, மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போறீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்டராக ஸ்டேடியத்தில் உட்காந்து பார்க்குறீங்க, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு விக்கெட் கீப்பராக ஒரு பேட்ஸ்மேனோட பேட்டிங் மாதிரி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஒரு சர்ஜனோட ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷனும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட்ஸ் அ பெனிஃபிட் த பேஷன்ஸ் வில் பி கெட்டிங் டாக்டர் அவர்மன் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு? அதாவது மருத்துவ முறையில் சொல்லணும்னா, ஒரு பெரிய பயத்தை கிழிச்சு பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் புஷஸ் த பேஷண்ட் டு அ கேட்டபாலிக் ஸ்டேட். நீங்கள் பல முறை பார்த்துருப்பீங்க, அப்பாவுக்கோ இல்லை தாத்தாவுக்கோ மாமாவுக்கோ இல்லை அத்தைக்கோ ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அந்த காலத்தில் பெரிய பயத்தை கிழிச்சு பண்ண அப்புறம் உடம்பு இளைப்பு வரும். ஒரு 6-8 கிலோ குறைவாங்க, நடக்க முடியாது, நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அவங்க ஒரு நல்ல ஆகி வரதுக்கு 3-6 மாதம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு வரைக்கும் வயதை கழிச்சதுனால நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல பேருக்கு வயிறு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு மசில் ரொம்ப கம்மி. ஹெர்னியா வந்துடும் அவங்களுக்கு, பெரிய ஹெர்னியா வச்சுக்கிட்டு பல பேர் வச்சுருப்பாங்க. அது சிசேரியனாக இருக்கட்டும், வயதை கழிச்சு பண்ணுற ஆப்ரேஷனாக எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நோய்லேருந்து வெளியில் வர்றது ஒரு பக்கம், நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு 3 மாதமாக ஆகிடும் அவங்களுக்கு மினிமம். இந்த ப்ராசஸில் ஒரு சில பேருக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். அதனால அப்படியே நம்ம ஒரு சினிமாவில் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அழிச்சிட்டு புதுசாக எழுதுவோம், அது மாதிரி அப்படியே அழிச்சிடுது எல்லாத்தையும். பேஷண்ட் காலையில் வராங்க, பெரிய கேன்சர் சர்ஜரி, நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அன்றைக்கி நைட்டு நடக்கிறாங்க, வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க, அவங்க படுக்கையில் படுத்து தூங்குறாங்க. இந்த மாற்றம் ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால தான். ரெண்டாவது கேட்டபாலிக் ஸ்டேட். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உடல் இவ்வளோ பெரிய வயதை கழிச்சு பண்ணுற ஆப்ரேஷனால வரக்கூடிய மாற்றங்கள் உடலில் ஒரு 6-8 வாரத்தை வந்து குறைச்சி 6-8 மணி நேரமோ இல்லை 6-8 நாளாவோ மாற்றிடுங்க. அப்போ அவங்க ரிக்கவரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அது ரெண்டாவது. மூணாவது, ஒரு யங் பர்சன், இப்போ 40 வயசு ஆகுது. இப்போலாம் வந்து கேன்சர் நிறைய பேர் 40-45 வயசில் வருது. ஆனால் அவர் வேலைக்கு போகணும், அப்போ தான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும். ஹவு டு ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒர்க். 3 மாதம் வீட்டில் படுத்திருந்தாங்கன்னா யார் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க? ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒர்க். Many robotic surgery patients are returning back to work within 1 week, 10 days. That is the joy of robotics. Patient-க்கு direct and indirect benefit is phenomenal. Direct benefit is related to the cancer outcome, recovery from operation. Indirect benefit is related to return back to work, maintaining the lifestyle. As Dr. Madhav said, preservation of function. அந்த ஃபங்க்ஷன் அவர் வந்து ஒரு 40 வயசு ஆளு தான் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆணோ பெண்ணோ அது ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில் தான் வருது. அது மற்ற எந்த சர்ஜரியும் வர முடியாது. அந்த மாற்றம் தான் வந்திருக்கு இப்போ ரொபோட்டிக் சர்ஜரினால். ஜென்ரலாக பப்ளிக் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் திஸ் கொஸ்டின் டு யூ அகைன். யூஸ்வலாக ரொபோட்டிக்ஸ்னால் காஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மேபி 75,000 or 1 lakh 1.5 lakhs எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஆனால் பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமா? இப்போ இன்னைக்கு நான் 1 lakhs எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறேன், லைஃப் லாங் அந்த 1 lakh பெனிஃபிட் எனக்கு திரும்பி வருமா அப்படின்னு ஆஸ் அ பேஷண்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்க? ஈஸி ஆன்சர், கஷ்டமான ஆன்சர் ரெண்டுமே கொடுத்துட்றேன். ஈஸி ஆன்சர் வந்து சில some things are not quantifiable, but as I explained, imagine somebody who can recover from an operation within a day and go back to work within a week. அந்த பெனிஃபிட்டை நீங்கள் எப்படி குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? எந்த மெஷரில் குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா பே, எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் transforms so much to benefit. இது ஒன்று. ஆனால் இதையும் வந்து வெளிநாட்டில்
வெளிநாட்டில் வந்து யூகே அண்ட் யூஎஸில் வந்து தி பேமெண்ட் இஸ் மெஷர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஏன்னா அங்கே இன்சூரன்ஸ் பேஸ்ட் பேமெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சம்திங் கால் குவாலின்னு ஒன்று இருக்குது, வேர் தே மெஷர் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்காங்க. நம்ம வந்து இந்தியாவில் பிகாஸ் பேஷண்ட் பேஸ் பை கேஷ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் வெரி குட், அதெல்லாம் இங்கே மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஆனால் வெளிநாட்டில் அதை மெஷரும் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மெஷர் பண்ணதில் what it is very clear, robotic surgery gives anywhere between 2 to 5 times more advantages compared to a standard operation for the patient. Non-medical advantage, not just recovery from the operation. Non-medical advantage itself is 2 to 5 times more because return back to work, painkillers are less, length of stay in the hospital is less, their earning capacity is not affected. So many things, and we call it organ preserving or function preserving operation. ஒரு ஆர்கனோ ஃபங்க்ஷனோ ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ வயிற்றில் ஒரு கேன்சர் இருக்குது, வயிற்றில் இந்த குடலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க லாஸ் நிறையா இல்லை. அவங்க அதுக்காக மருந்துகள் வாங்கணும், சாப்பிடணும், லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதெல்லாம் கட் பண்ணுறது ரோபோட்டிக் சர்ஜரினா. Excellent. Thank you so much for this lovely answer. Dr. Madhav, do you think this will become a standard of care for in the future? Maybe what's the time that you are expecting? Is it 5 years or 10 years? Robotic will become a standard of care. So robotic will has been slowly coming up over a period of time. Like Dr. Arvind said, the biggest advantage to the patient is the minimal morbidity. So of course this is going to be the future. The challenge is not everybody is trained for it. So you really need, between the two of us, we have done about 40 odd of these procedures robotically. Because in India or anywhere in the world, the number of penile cancers, groin cancer, vulval cancers are not very high. The opportunity for surgeons to become familiar with this procedure is on the higher side. We are moving towards that direction, but with more and more robots coming across the country, hopefully in the next 5 years we should have a trained bunch of surgeons. Thank you, Dr. Madhav. Dr. Madhav சொன்னாரு இதுதான் ஃபியூச்சர் சர்ஜரிக்கு. அதனால தான் அப்போலோல பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ கிரீன்ஸ்டோன்ல மட்டுமே இது மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக 3 ரோபோட்டிக் மிஷின் இருக்கு. தேனாபேட்ல மிஷின் இருக்கு, புரோட்டான்ல மிஷின் இருக்கு. மொத்தம் 7 மிஷின் சென்னையில் மட்டுமே அப்போலோ வாங்கி வச்சிருக்கோம். எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா that's the future of the surgery. I wanted to ask the final question to Dr. Arvind. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டிசீஸை கியூர் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன், எப்பயுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் நம்ம சொல்லுவாங்க. எப்படி ஒரு நார்மல் பப்ளிக்கு உங்களோட மெசேஜ் இல்லை, எப்படி வந்து இது மாதிரி டிசீஸ் வரது தடுக்கலாம், பெரியல் கேன்சர் ஆகட்டும் அல்லது ஏர்லி டிடெக்ஷன், ரிப்பீட்டடாக அவங்க டெஸ்டிங் போகணுமா, என்ன பண்ணியிருந்தா இந்த அவங்க ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பப்ளிக் மெசேஜ் போத் ஃபார் மேல் பேஷண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ். Thank you, Doctor. This is a fantastic question and it's very important for the press and therefore the public to know as well. Very important question. Cancer prevention is a great thing. But there are only small number of cancers we can prevent, as in you can stop it happening. One of the cancer which will be preventable in future, or 2 cancers which will become preventable in future, is cervical cancer and penile cancer by introducing a vaccine which has been introduced and it's available in India, it's available widely in Apollo, and we are using it for all young women and young boys as well starting now. So cancer prevention, prevent பண்ணக்கூடிய கேன்சரா இருக்கிறது இந்த கேன்சர், by adopting a very simple vaccination will prevent it. இது number 1. Number 2, some of the cancers cannot be prevented, but you can call risk reduction. அது பண்ணலாம். risk reduction என்ன பண்ணலாம், பப்ளிக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே மெசேஜ், there is one habit that if you change, you can risk reduce your cancers by anywhere between 5 to 10 times, is smoking stoppage. So if you stop smoking, you can suddenly reduce the risk phenomenally. இது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூன்றாவது very important, பல கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, ஆனால் early detect பண்ணலாம். அதாவது முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம், முதல்ல கண்டுபிடிச்சா குணமாகலாம். early cancers are nearly always 100% curable. ஒரு curable ஸ்டேட்ல இருக்க கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you need annual health checkup. நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் போங்க, உங்களோட பக்கத்துல இருக்க டாக்டர்கிட்ட போனா கூட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி காமனா இருக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ், வாய்,
மார்பகம் for ladies, cervical cancer for ladies, abdominal. இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்த் ஒரு டாக்டரோட பரிசோதனையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ the three things, one vaccination, second stop smoking, and third yearly health checkup. That will be my answer. Thank you so much. I think I'll close the questions to you. Dr. Rahman சொன்ன மாதிரி சர்விக்கல் கேன்சர்னு ஒரு வேர்டு சொன்னார் இல்லையா, அந்த கேன்சர் வந்து ஃபீமேலுக்கு வர கர்ப்பப்பையில் வர ஒரு கேன்சர். ஓகேவா? அது வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் இன்சிடென்ஸ். ரீசெண்டாக அதுக்கு ஒரு வேக்சின் வந்திருக்கு. அந்த வேக்சின் போட்டோம்னா கர்ப்பப்பையில் வர கேன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே அந்த வேக்சினை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வேக்சின் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்ல கொடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா டீனேஜ் ஒரு 13 19 அந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் அந்த வேக்சின் கொடுக்கணும். பேசிக்கா ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் விமன் ஃபீமேல் கிட்ஸ்க்கு தான் இந்த வேக்சின் கொடுக்கணும். இதுக்கான அவேர்னஸும் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் ஃபார் டூ திங்ஸ். How this kind of robotics can help improving patients' life in the future. How this kind of preventive steps can prevent this kind of cancer. ரெண்டு மெசேஜ்மே நீங்க பப்ளிக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கிறது என்னோட ரெக்வெஸ்ட். உங்ககிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா டாக்டர் கேட்கறதுக்கு? Any questions for you? But first in the we were world clinical Hugo robot was launched first in Colombia, I think, where they did one operation, but after that it was launched in Apollo. In the world, the first publication on Hugo platform was from our team. It is one of the highest quoted papers in the world in the platform which we have done one of the highest number of procedures in the world in Hugo platform. Urology, gynecology, general surgery, thoracic, lymph node dissection, you name it, you get it. In the platform which நாங்க பண்ணாததே இல்லை, எல்லாமே பண்ணிட்டோம். இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா it gives a far better opportunity for patient to choose and drives the cost down. We give high technology but at a reduced cost. And அந்த வகையில் வந்து I have to say a huge credit goes to our CEO Ilan sir, who made it happen. He made something like a differential pricing so that the patient gets the maximum benefit out of the robot. ஏன்னா வாங்கும்போது கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து மற்ற ரோபோட்டோட கம்மியான காஸ்ட்டில் தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த கேரை வந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடச்சிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுனால. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு by using this platform and by using lateral approach, we have reduced the cost by roughly 40% than the standard platform. So all the more reason யோசிச்சு பாருங்க, பேஷண்ட்டுக்கு such a benefit to them, not only for cost, recovery, everything. Then how will you differentiate between the high technology surgery and this? Patient can go through this. At this point, we don't discriminate. Patient A goes to this or patient B goes to this. We operate on everything. And in fact, we would like to say, see, மற்ற வேர்ல்டில் மற்ற சென்டரில் வந்து ஒரு சில பேர் கிட்னி ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் ப்ராஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் கிட்னி பண்ணுவாங்க. Only our team does the full spectrum of uro-oncology, and we have done the full spectrum of uro-oncology using Hugo. Only our team has done it. ஏன்னா சில பேர் ப்ராஸ்டேட் மட்டும் பண்ணுவாங்க, சில பேர் பிளாட்டர் மட்டும் பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி இல்லை. We have done the whole lot, including kidneys, partials, everything. Whatever you name it, you get it. இந்நேரத்தில் வந்து I also have to mention about Madhav Tiwari, who joined with me for training and now my colleague. Phenomenal. When I think of an idea, he'll make it happen. He will push me to do the next step. That is the joy of working together in a hospital, and then I go and tell, I'm going to try this thing new. He'll say, no problem. As long as patients are safe, everything is okay. So we are able to push the boundaries to do new things because of our hospital platform. Thank you so much. Once again, appreciate
அதாவது கேன்சர் யூராலஜிக்கல் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன். டாக்டர் மாதவ் திவாரி இஸ் அ கன்சல்டன்ட் யூரோ ஆன்காலஜிஸ்ட் இன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்க்கு முக்கியமான காரணம் ஒரு புதிய மைல்கல் தாண்டி இருக்கோம். அந்த மைல்கல் தாண்டினதுக்காக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மீட்டிங். ஒரு இடுப்புல இருக்கிற லிம்ப் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் ரொபாட்டிக் அறுவை சிகிச்சையில், அதுவும் இந்த ரொபாட்டிக் மிஷினை பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சில புற்றுநோய்க்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும், காலில் வரக்கூடிய புற்றுநோய்க்கும் ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். இது மாதிரி பலதரப்பட்ட பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு பண்ணதுனால இதை பார்த்து மற்ற சர்ஜன்ஸ் மற்ற பேஷண்ட்ஸ் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களும் இதை பெனிஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால இதை ஷேர் பண்ணுறோம். இது வந்து நல்லா ரீச் பண்ணி மற்ற பேஷண்ட்ஸும் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா எங்கள் விருப்பம். இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப நாளாக ரிகவர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இதனால வந்து பேஷண்ட்டோட ரிகவரி மட்டுமல்ல, காஸ்ட்டையும் பன்மடங்கு குறைச்சாச்சு. ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி, அதனால வந்து நன்மை ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு இல்லாமல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரினால பேஷண்ட்டோட ரிகவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அவங்களுக்கு நன்மையும் கொடுத்து காஸ்ட்டையும் குறைச்சி, ஸோ ஓவரால் அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரொம்ப கம்மியாக்கி அவங்க நல்லபடியாக வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தினது இந்த ஆப்ரேஷன். இதுதான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் வச்சிருக்கோம். You want to share a few words about why we did? So first of all, thank you to the media for coming, and I think the most important message that needs to go out from this press meet today is that penile cancer and vulval cancer, these are all cancers what happen in the sensitive area, and 95% of patients are very apprehensive to talk about it. They will try alternative medicines, some other antibiotics, and usually when they come to us the disease is quite advanced. So this patient's journey was similar. He came to us, we were able to treat him, and he went back to work within 1 week. So I think it is the media's job to spread this message as much as possible, that even with cancers in sensitive areas there is no need to worry, but the important thing is not to delay the diagnosis. See your doctor immediately, because when these cancers are diagnosed at an early stage, they are potentially curative. So thank you. அவர் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா இல்லை நான் அதை மாற்றம் ஏற்படும்? அதாவது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் பிரைவேட் பார்ட்ல வரக்கூடிய புற்றுநோயை பற்றி நிறையா மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா ஒரு வரினால நான் போய் பேஷண்ட் பார்க்கணும், அது ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க, லேட்டாக வராங்க. இந்த பேஷண்ட்டும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தார். இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாகவும் க்யூர் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. அதாவது வேண்டாம் எனக்கு சரியா போயிடும் அப்படின்னு நம்பாம ஒரு மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கு என்ன வைத்தியமோ பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் சாரோட வார்த்தை. ஸோ இதுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ், தட் we should not be afraid of problems. Deal with it so that you get better quickly and go back to your normal life. டாக்டர், ஒரு பேஷண்ட் வந்து கேன்சர் அட்டாக் ஆகுதுன்னா எந்த பார்ட்டு முதல்ல அட்டாக் ஆகும்? ஆண்களுக்கு சரி பெண்களுக்கு அப்படின்னு கிடையாது. அந்தந்த கேன்சருக்குரிய எந்த கேன்சர், லங்ல ஒரு கேன்சர் வந்தால் லங்ல அஃபெக்ட் ஆகும். அது வந்து கேன்சருங்கிறது எப்போதுமே அதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, கேன்சருங்கிறது முதல் ஸ்டேஜ்ல அட்வான்ஸா வர்றது கிடையாது. எல்லா கேன்சரும் சின்னதா ஆரம்பிச்சு பெருசாகுது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 விஷயங்கள், அவேர்னஸ், ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப், இது 3 பண்ணீங்கன்னா almost always you can pick the cancer at a very early stage so that patients can be cured. கேன்சர்லேருந்து குணமாகலாம், கேன்சரோட வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. எங்களோட சேர்மன் பிரதாப் சி ரெட்டி சார் சொல்ற மாதிரி we should be cancer conquerors, not cancer survivors. We should get over that, and for that these 3 things are important. மேஜரா எந்த கேன்சர் ரொம்ப அதிகமாக இப்போதைக்கு வந்து பெண்களுக்கு cervical cancer, ஆண்களுக்கு வந்து வாய் புற்றுநோய், பட் prostate cancer is now slowly becoming number 1 in India as well. In many cities, prostate cancer is the most common in men, cervical cancer is the most common in women. This demography is changing. In very short time, it will be prostate cancer and breast cancer that will become the commonest in the next 2-3 years time. Raise awareness that
in the groin area or anywhere in the body, reach out to your doctor. There are wonderful doctors available in Chennai and Kolkata. Reach out to your doctors because reaching out early may potentially mean life-saving treatment. We are very grateful for this patient to place his trust on us and to his family. They came all the way from Kolkata, and what I'm most happy about is the outcomes. He went back cancer-free, went home within 1 week, started working 10 days after surgery. So it is because of gratifying cases like this that we are pushed to do better and better. I would also like to acknowledge the entire Apollo management team, right from the chairman to Mr. Karan, Mr. Naveen, DMS. Without the support of all these people, it is very difficult for us to help us spread this awareness and Introduce நீங்க கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா You introduce yourself, then you start your list. Okay. You will start the message. I think all of them are mics. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் என் ராகவன். நான் ஒரு சீனியர் கன்சல்டன்ட் யூரோ ஆன்காலஜிஸ்ட், அதாவது கேன்சர் யூரோலாஜிக்கல் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன். டாக்டர் மாதவ் திவாரி இஸ் அ கன்சல்டன்ட் யூரோ ஆன்காலஜிஸ்ட் இன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்க்கு முக்கியமான காரணம், ஒரு ஒரு புதிய மைல்கல் தாண்டி இருக்கோம். அந்த மைல்கல் தாண்டினதுக்காக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மீட்டிங். ஒரு இடுப்புல இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் ரொபாட்டிக் அறுவை சிகிச்சையில், அதுவும் இந்த ரொபாட்டிக் மிஷினை பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சில புற்றுநோய்க்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும், காலில் வரக்கூடிய புற்றுநோய்க்கும் ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். இது மாதிரி பலதரப்பட்ட பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு பண்ணதுனால இதை பார்த்து மற்ற சர்ஜன்ஸ் மற்ற பேஷண்ட்ஸ் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களும் இதை பெனிஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால இதை ஷேர் பண்ணுறோம். இது வந்து நல்லா ரீச் பண்ணி மற்ற பேஷண்ட்ஸும் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் விருப்பம். இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப நாளாக ரிகவர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இதனால வந்து பேஷண்ட்டோட ரிகவரி மட்டுமல்ல, காஸ்ட்டையும் பன்மடங்கு குறைச்சாச்சு. ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி, அதனால வந்து நன்மை ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு இல்லாமல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரினால பேஷண்ட்டோட ரிகவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அவங்களுக்கு நன்மையும் கொடுத்து காஸ்ட்டையும் குறைச்சி, ஸோ ஓவரால் அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரொம்ப கம்மியாக்கி அவங்க நல்லபடியாக வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தினது இந்த ஆப்ரேஷன். இதுதான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் வச்சிருக்கோம். You want to share a few words about why we did? So first of all, thank you to the media for coming, and I think the most important message that needs to go out from this press meet today is that penile cancer and vulval cancer, these are all cancers what happen in the sensitive area, and 95% of patients are very apprehensive to talk about it. They will try alternative medicines, some other antibiotics, and usually when they come to us the disease is quite advanced. So this patient's journey was similar. He came to us
we were able to treat him and he went back to work within 1 week. So I think it is the media's job to spread this message as much as possible, that even with cancers in sensitive areas, there is no need to worry, but the important thing is not to delay the diagnosis. See your doctor immediately, because when these cancers are diagnosed at an early stage, they are potentially curative. So thank you. அவர் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா இல்லை நான் அதை மாற்றம் ஏற்படும்? அதாவது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ப்ரைவேட் பார்ட்ல வரக்கூடிய புற்றுநோயை பற்றி நிறையா மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா ஒரு வரினால நான் போய் பேஷண்ட் பார்க்கணும், அது ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க, லேட்டாக வராங்க. இந்த பேஷண்ட்டும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தார். இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாகவும் க்யூர் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. அதாவது வேண்டாம் எனக்கு சரியா போயிடும் அப்படின்னு நம்பாம ஒரு மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கு என்ன வைத்தியமோ பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் சாரோட வார்த்தை. ஸோ இதுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ், தட் we should not be afraid of problems. Deal with it so that you get better quickly and go back to your normal life. டாக்டர், ஒரு பேஷண்ட் வந்து கேன்சர் அட்டாக் ஆகுதுன்னா எந்த பார்ட் முதல்ல அட்டாக் பண்ணும்? ஆண்களுக்கு சரி, ஒரு பெண்களுக்கு சரி அப்படின்னு கிடையாது. அந்தந்த கேன்சருக்குரிய எந்த கேன்சர், லங்ல ஒரு கேன்சர் வந்து லங்ல அஃபெக்ட் ஆகும். அது வந்து கேன்சருங்கிறது எப்போதுமே அதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, கேன்சருங்கிறது முதல் ஸ்டேஜ்ல அட்வான்ஸா வர்றது கிடையாது. எல்லா கேன்சரும் சின்னதாக ஆரம்பிச்சு பெருசாகுது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 விஷயங்கள், அவேர்னஸ், ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப், இது 3 பண்ணீங்கன்னா almost always you can pick the cancer at a very early stage so that patients can be cured. கேன்சர்லேருந்து குணமாகலாம். கேன்சரோட வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. எங்களோட சேர்மன் பிரதாப் சி ரெட்டி சார் சொல்ற மாதிரி, we should be cancer conquerors, not cancer survivors. We should get over that, and for that these 3 things are important. மேஜரா எந்த கேன்சர் ரொம்ப அதிகமா வருது? இப்போதைக்கு வந்து பெண்களுக்கு cervical cancer, ஆண்களுக்கு வந்து வாய் புற்றுநோய், but prostate cancer is now slowly becoming number 1 in India as well. In many cities, prostate cancer is the most common in men, cervical cancer is the most common in women. This demography is changing. In very short time, it will be prostate cancer and breast cancer that will become the commonest in the next 2-3 years' time. Treat, get cured, so that life goes on normal. Otherwise, you will constantly have to take more treatments. So the idea is to pick the cancer early so that they get cured. அந்த கேன்சரோட symptoms ஏதாவது சொல்லுங்க. Many early cancers have no symptoms. The only way you pick early cancer is awareness and checkups. So there are no, for example, if there is a small lung cancer, you will not pick it up by symptoms. You can pick it up only by a test. So it is important that anybody above 40 considers annual health checkup of some nature. It's wherever you are, whichever hospital you are, whichever doctor you are, but a doctor based annual health checkup. நான் போன 2 blood test பண்ணங்கிறது annual checkup கிடையாது. It's a doctor based checkup. Some doctor has to examine you, stethoscope வச்சு கேட்கணும், எக்ஸாமின் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் பேஷண்ட் வந்து எதனால வந்தது? இந்த கேன்சர் எதனால வந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு சில பேருக்கு சில இன்ஃபெக்ஷனால வரக்கூடும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷனால இல்லை. Thank you so much. Thank you.